Hello everyone. Today we will be solving a question that was asked in mid 2014. Okay. So the question asks that the potential energy of a 1 kg particle free to move along the x-axis is given by u of x equal to x to the power 4 upon 4 minus x square upon 2 joules. Okay. The total mechanical energy of the particle is 2 joules. We are asked to find the maximum speed of the particle. Now, one important thing to note here is that whenever a function is given in terms of some other variable, যেনে কি আতে potential energy আমাক দিয়া হৈছে যে ভেৰি কৰি আছে in terms of x, এতিয়া potential energy maximum বা minimum উলাবৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, potential energy ফাংচনটো slope উলাব লাগিব and we have to equate it with 0. So that is what we did here. আমি কি কৰিলো, potential energy ফাংচনটো equate কৰিলো 0 লগত after finding out the slope, and that gives us three values of x, 0 and plus minus 1. Now one more important thing that is to be noted here is that যিকোনো পার্টিকেল যেতিয়া মুভ কৰে তার পোটেনশিয়াল এনার্জি যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হয় কাইনেটিক এনার্জি মিনিমাম হৈ যায়, কাইনেটিক এনার্জি যেতিয়া ম্যাক্সিমাম হয় পোটেনশিয়াল এনার্জি মিনিমাম হৈ যায়। সেই কাৰণে our aim as of now is to find out at what value of x we will be getting the minimum value of potential energy. আৰু হেতু আমি কি কৰিলো, x or 1 plus minus 1 আৰু x or 0 ভ্যালুটো পুট কৰি চালো আৰু আমি কি দেখিলো যে u is minimum at x equal to plus minus 1. Okay, and the minimum value of u came out to be minus 1/4 joule. তাৰপিছত আমাক দি থোৱা আছে যে total mechanical energy of the body is 2 joules. So total energy যদি 2 joule হয়, kmax plus umin will be equal to 2 joule. তারপর আমি kmax উলিয়ালো, that comes out to be 9/4. So যদি k maximum হয় তার corresponding যেটো velocity হবো, that velocity will also be maximum, that is half m vmax square equals 9/4, which gives us vmax equal to 3/√2 meter per second. Okay, so two important things to note here. First is whenever you have to find out the maximum or the minimum value of a function, you will have to differentiate. This is more explicitly mentioned in maths, but still we use it in physics quite often. And second thing is that whenever total energy is given and you are asked to find out max kinetic energy or max potential energy, আমার কি করব লিখব, kinetic energy to max করলে potential energy to min লব লাগিব আর potential energy to max করলে kinetic energy to min লব লাগিব। Okay, so I hope you understood.